Dari Dunia Hiburan Turkey. Selamat datang kembali di saluran kami. Saat tusannya alamat Anda untuk semua berita yang menyerukan dan trending. Hari ini kami menyajikan kepada Anda kisah yang sangat lucu dan romantis tentang Barış Baktaş dan Yağmur Yüksel. Salah satu pasangan favorite Anda. Setelah pidato makan malam emosional mereka baru-baru ini. Penggemar bertanya-tanya seperti apa episode berikutnya dari hubungan mereka. Demi tidak menyesuaikan dengan gerakan yang benar-benar melamun. Dia merencanakan sesuatu yang sangat istimewa untuk hujan. Untuk mendekorasi ruangan khusus yang penuh dengan cinta. Kehangatan dan perasaan yang dalam. Mempelai wanita. Beberapa hari setelah pertemuan makan malam serius yang mencemaskan dan mengharap para pasangan dan penggemar Yağmur malam itu. Barış Baktaş, perasaannya terhadap Yağmur. Memutuskan untuk mengungkapkannya dengan cara yang paling pede. Dia menggelar malam yang indah dan romantis di kamar hotel yang mewah. Dan setiap detailnya dipenuhi dengan makna. Kamar, dengan lampu piri lembut, kelopak mewardi tempat tidur. Dengan serangkaian lilin memanjang dari pintu masuk ke balkon dan dari momen karpet merah hingga rekaman konyol di belakang layar. Dia dihiasi dengan foto berbingkai kenangannya bersama. Seorang sumber berkata, demi hujan tidak peduli seberapa sulitnya hatimu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih melemparkannya untuknya. Bagian yang paling menyentuh. Surat tulisan tangan di atas bantal rain, di dalamnya. Kamu adalah kedamaianku dalam kekacauan. Anda adalah drama saja di dunia yang bergerak cepat ini. Saat hujan memasuki ruangan, ia terharu. Diketahui bahwa dia memeluk Barış dengan erat dan tidak bisa menahan air matanya. Malamnya, Rain menangkap foto meja makan yang lembut dan biram. Diterbitkan dengan judul Sukar Selalu. Fans segera mengerti apa artinya itu. Pasangan favorite mereka lebih kuat dari sebelumnya. Postingan tersebut mendapat ribuan suka dalam hitungan menit dan komentar penggemar. Seorang penggemar menulis ini adalah jenis cinta yang kita semua impikan. Itu tidak sempurna, tapi penuh dengan usaha nyata. Menetapkan standar baru tentang bagaimana pria harus mengekspresikan perasaan mereka. Barış belum berbagi tentang malam itu. Mungkin lebih memilih untuk menjaga momen itu tetap istimewa. Tapi apa yang mereka lakukan membuat lebih banyak suara daripada kata-kata. Sikap romantis ini tidak hanya memperkuat ikatan di antara mereka, tetapi juga memperkuat basis penggemar mereka. Penggemar Yağmur sekarang membagikan tagar #Barış Yağmur di media sosial. Merayakan kedewasan, pertumbuhan, dan cinta pasangan.
Dalam dunia hubungin selebriti yang serba sepat di mana. Kesalapaman dapat dengan mudah berubah menjadi drama publik. Barış Baktaş dan Yağmur Yüksel menunjukkan kepada semua orang bahwa sentasi jadi mendengarkan, mengekspresikan, dan mengungkapkan, terutama pada saat yang paling penting. Jadi apa pendapat Anda tentang kejutan romantis Barış Baktaş untuk Yağmur Yüksel?